tobacco. Okay. How nice would it be if it were so easy? But it's not. Giving up something that has been a part of one's day-to-day life would be something the person is habituated to. And tobacco, it's rather addictive. Nicotine hits the brain, causing a momentary mental lightness, which drives people to go on and on. And when it's taken away, the mind goes something like, "Get me some nicotine, or else I'll keep you under anxiety and stress all day." That's when smoking becomes stress relieving and motivates people to drag puffs more regularly. Not just adults. Children also get influenced to tobacco products under curiosity and peer pressure. I'm just a commoner. Let's hear what experts have to say. Thank you for asking me to speak. You see, nicotine that is contained in tobacco is highly addictive. So it can cause more than 20 to 30 different subtypes of cancer and also various cardiovascular respiratory diseases. Around 8 million people in the world die every year due to the use of tobacco products. Tobacco can also be harmful for non-smokers. Around 65,000 children every year die due to illness and respiratory diseases due to indirect and second-hand smoking. Around the world, more than 1.3 billion people use tobacco products. And don't you think it would be a little different if tobacco products were not available at all for people to use? All we can say is, quit tobacco. It is very harmful. Say no to tobacco because tobacco says no to you. Farmers are the backbone of Indian economy. Today, 75% of population of people are engaged in farming in our country. I request every farmers to stop growing of tobacco because it is very harmful to health. Youngsters of our country, that is teenagers, start smoking for style. It is very harmful to our health. So, I request every farmers to grow healthy fruits and vegetables which are rich in vitamins and minerals so that we can maintain a balanced diet. To me, quit tobacco means that the farmers have to shift to other food crops from growing these killer tobacco crops. They can switch over to other food crops like pulses and oilseeds, at least in one or some parts of their land. Other alternative crops include foxtail millet, Bengal gram, cotton, red gram, green gram and black gram. Ultimately, the future livelihood of the tobacco farmers matters and their interests need to be protected. Supporting the tobacco farmers to find an alternative livelihood is both necessary and proper. ತಂಬಾಕು ಬಿಡಿ ಎಂದರೆ ತಂಬಾಕು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ರೈತರು ಇತರ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ತಂಬಾಕು ಮುಕ್ತ ರಾಜ್ಯ ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. People such as tobacco industry workers and farmers who mainly grow tobacco are most likely to oppose our cause. In order to prevent this chaos, we'll have to create alternate opportunities for them. We have to assure them that the downfall of the tobacco industry is not their downfall. Have you ever wondered how the unauthorized sale of tobacco is affecting children at a young age? The Global Youth Tobacco Survey revealed that over 18% of minors were lured in by unlicensed tobacco vendors for their business. It is high time that we put an end to this. To me, quit tobacco means the sale of tobacco products must be brought under license similar to alcohol. Licensing of tobacco vendors is critical to prevent mushrooming of outlets selling tobacco and shrewd marketing of tobacco products to kids. It is imperative to make tobacco products inaccessible to youth and children to save them from a lifetime of misery and suffering. Let us join our hands together and put an end to tobacco before it puts an end to us. ಮೇ 31
ವಿಶ್ವ ತಂಬಾಕು ದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಮನವಿಯನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟೇ ಎಚ್ಚೆತ್ಸಿದ್ರು ಧೂಮಪಾನ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ, ಸುಲಭವಾಗಿ ತಂಬಾಕು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಗ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಬೀದಿಲಿ ಒಂದು 5 ಅಂಗಡಿಲಾರು ತಂಬಾಕು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಏನೂ ಕೊರತೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಏನಂದರೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ತಂಬಾಕುವನ್ನು ಮಾರ್ತಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ಒಂದು ಲೈಸೆನ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮಾರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ನಿಯಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ತಲೆನೋವು, ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರು ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಂಬಾಕು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಮಾರೋಣ ಅಂತ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಮಾರಾಟ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉಪಾಯ ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತು. ತಂಬಾಕು ಬಿಡಿ ಎಂದರೆ ಕಾನೂನು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸೇವನೆ ವಯಸ್ಸನ್ನು 18ರಿಂದ 21ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ. 18 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ, ಅವರ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಅವರ ಪೋಷಕರು ಪಟ್ಟಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಥ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಹಾಗೂ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಕಾನೂನು ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. I turned 18, an adult. Restrictions that built curiosity in me had turned into freedom. Smoking was never my curiosity, but I just thought it would give me an edgy look to be dragging puffs. It all began when my friends called me noob. I wanted to be cool like them. Adolescence shouldn't be drowned in the harsh ways of the society. Coolness shouldn't affect the innocence in us. So in my eyes, to quit tobacco is to increase the legal age to access tobacco products from 18 to 21. Because by then, we would be mature enough to know what's good for us and what's not. My friends and I watch many movies where heroes casually smoke, and my friends seem to think it's something cool. Well, studies have shown that there were 809 such incidents of single-use tobacco, usually smoking, in top-grossing PG-13 movies. It's confusing and a dangerous contradiction for young people who take their cues from pop culture and celebrity influencers and are especially vulnerable to believe that smoking is popular than it really is. That, of course, is the perception that is serving the desperate needs of tobacco industries. 25% of students are most likely to start smoking at the age of 14, and this proves that the disclaimers shown during such scenes are simply useless. Therefore, such movies should be rated R, and the censorship board should eradicate it to stop glamorizing the use of tobacco in movies. Thank you. We must stand by strictly prohibiting the usage of tobacco on media, because it's simple really. If I see my favorite actor or actress smoking on media, I'm most likely to be influenced by it. And as a teenager, I wouldn't know better. ನನಗೆ ತಂಬಾಕು ಬಿಡಿ ಎಂದರೆ ಯಾವುದೇ ನಾಯಕ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ತಂಬಾಕು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಗ್ಲಾಮರೈಸ್ ಮಾಡಬಾರದು. ನನಗೆ ತಂಬಾಕು ಬಿಡಿ ಎಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ನಾಯಕರು ಅವರ ಸಿನಿಪರ್ದೆಯ ಮೇಲೆ ಅವರು ತಂಬಾಕನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಯಥಾ ರಾಜ ತಥಾ ಪ್ರಜೆ ಎಂಬುವಂತೆ ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗಳು ನಾಯಕರನ್ನು ತಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಹೀರೋಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಹರ್ಷದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಹೊರಟಾಗ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಿನಿಮಾದ ಶುರುವಲ್ಲಿಯೇ ಧೂಮ್ರಪಾನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ, ಅದು ಹಾನಿಕರ, ಅದರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ತದನಂತರ ಸಿನಿಮಾ ನಾಯಕರು ಅಥವಾ ನಾಯಕಿಯರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಧೂಮ್ರಪಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಕೋರಿಕೆ ಏನೆಂದರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಂಬಾಕನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು
ತಂಬಾಕು ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೇ ಹೋದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಕೋರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರಿಗೆ ನಾನು ಏನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೇದು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅನಾಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನ ಸೇರಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಒಬ್ಬ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೂ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರದೆ ಮೇಲೆ ನೀವು ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರೋ ಅದನ್ನೇ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇರೋದಿಷ್ಟೇ, ಇದು ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಬರೀತೀರಾ ಧೂಮಪಾನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರ ಅಂತ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮಗುನು ನೀವು ಚಿವುಟ್ಬಿಟ್ಟು ತೊಟ್ಲು ತೂಕೋ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ನೀವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರದೆ ಮೇಲೆ ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಆದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ, ಯುವ ಜನಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ. Now I am going to request to don't sell cigarettes nearby schools. Selling cigarette nearby school is a bad influence for children, which leads them to make a habit of smoking on regular basis. Smoking is one of the most dangerous widespread phenomena that lives in huge number people worldwide. It starts a way of having fun, but it's so difficult to give up. ನನಗೆ ತಂಬಾಕು ಬಿಡಿ ಎಂದರೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಬೀಡಿ ಸಿಗರೆಟ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲೇಬಾರದು. ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಪಾನೀಯ, ತಿಂಡಿ, हण्णुಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. आप यदि मुझे तंबाकू सेवन छोड़ने के लिए कहे तो पहले आप स्कूल के आजू बाजू दुकानों में तंबाकू बीड़ी सिगरेट को बेचना बंद करना चाहिए, क्योंकि बच्चों को आसानी से तंबाकू बीड़ी सिगरेट मिल जाएगी. इसकी बुरी आदत बच्चों को लग जाएगी. इसलिए इस और सरकार को अधिक ज्ञान देना चाहिए. ನನಗೆ ತಂಬಾಕು ಬಿಡಿ ಎಂದರೆ ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಾರದು. Teenagers are easily influenced, may it be by social media, entertainment media, or trends that go around. Simple measures such as disclaimers or warning signs are only as effective as a cellophane tape trying to prevent an earthquake. And to me, quit tobacco begins with strictly prohibiting the sales of tobacco products to minors. Tobacco tends to have an addictive influence over everyone, and minors are the most vulnerable of the lot. At the young, tender age, their minds can be considered as a clean white slate. They are pure and innocent, but easy to pollute. They are always looking for a distraction, and they are unsure of their decisions. Most teens are just trying to be cool in front of their friends, and access to tobacco is the last thing that they should be getting. Although this may not completely prevent the usage of tobacco, this sure is a first step in detoxifying the world and stopping this poison. Yes, quit tobacco now. Namaste everyone, I am Sapna HM, and according to me, quit tobacco means strictly a single cigarette should not be sold. When there is sale, there are customers. So we can't expect people to stop smoking or stop tobacco when we won't stop selling them. People are aware of the consequences. They know it causes lung damage. They know it causes respiratory disorders. They know it causes infertility in people, but still they do it. That's the point here. We need to take help of the doctors and people who are already victim of such consequences and give live examples to other people. We need to show them what tobacco addiction can do to people's life. We need to educate people. We need to target youngsters especially and show them what happens if you get addicted to such stuff. So by saying this, I would like to tell that tobacco addiction is really dangerous. Tobacco kills. Stop ruining your life. ತಂಬಾಕು ಬಿಡಿ ಎಂದರೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಬೀಡಿ ಸಿಗರೆಟ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಾರದು. Please, I request everybody to stop selling bidi and cigar. It is a common thing which I selling bidi and cigar and other narcotic thing in every town and village. On this year's World No Tobacco Day, 31st May 2021, I would like to appeal. I want to appeal. I want to appeal to everyone. I want to appeal to everyone. I want to appeal to everyone.
I want to appeal to everyone. I would like to make an appeal to everyone. I want to appeal to everyone To fulfill my dream of tobacco-free generation. Tobacco-free generation. Tobacco-free generation. Don't let tobacco destroy you. Start from destroying tobacco.